Buenos días a todos. Good morning to all of you. Me llamo Himanshu. Como ustedes saben, soy de India y esto es mi pasión, aprender muchos idiomas. También yo quiero mucho enseñar los idiomas. Ah, Hoy me voy a enseñaros cientos más comunes adjetivos en español. Today I'm going to teach you 100 most common adjectives in Spanish. Entonces, empezamos. Abierto, abierta, open. Aburrido, aburrida, boring. Afortunado, afortunada, lucky. Agradable, pleasant. Alto, high, tall. Alto, tall. Amable, friendly. Amargo, bitter. Amigable, friendly. Ancho, wide. Apretado, tight. Bajo, low. Barato, cheap. Blando, soft. Bonito, nice or pretty. Bueno, good. Caliente, hot. Caro, expensive. Cerca, near. Cerrado, closed or shut. Correcto, right. Corto, short. Delgado, thin, slim, lean. Débil, weak. Desafortunado, unlucky. Desagradable, unpleasant. Difícil, difficult, hard. Divertido, fun. Dulce, sweet. Duro, hard. Educado, polite. Emocionado, excited. Enfermo, sick. Enojado, angry. Equivocado, wrong. Estrecho, narrow. Estúpido, stupid. Excelente, excellent. Fácil, easy. Falso, false. Feliz, happy. Feo, ugly. Fino, thin. Frío, cold. Fuerte, strong. Generoso, generous. Gordo, fat. Grande, big. Grueso, thick. Hermoso, beautiful. Holgado, loose, baggy. Importante, important. Inteligente, intelligent. Interesante, interesting. Inútil, useless. Joven, young. Largo, long. Lejos, far. Lento, slow. Ligero, light. Limpio, clean. Lleno, full. Loco, crazy. Luminoso, bright. Mal educado, rude. Malo, bad. Mojado, wet. Muchos, many. Muerto, dead. Nuevo,
new, oscuro, dark, peligroso, dangerous, pequeño, small, pesado, heavy, petizo, short, pobre, poor, pocos, few, preocupado, worried, profundo, deep, rápido, fast, relajado, relaxed, rico, rich, ruidoso, loud, seco, dry, seguro, safe, sin importancia, unimportant, sucio, dirty, superficial, shallow, tocaño, stingy, tarde, late, temprano, early, terrible, terrible, tímido, shy, tranquilo, quiet, triste, sad, útil, useful, vacío, empty, verdadero, true, viejo, old. Eso es todo por hoy. Espero que os guste este lesson. I hope you have liked this lesson. This is all for today. If in case you are interested to learn Spanish for A1 and A2 level, the batches are formed. You can WhatsApp me or can call me on the number provided on the screen. Thank you so much for your time. Have a great day. Hasta mañana. Adios.